Live. You're listening to Live with Men, the podcast. Karibu sana kwenye episode nyingine ya Men, the podcast. Tuna rekodi November 19. Siku ambayo ni, wanasema siku ya mwanaume. Is it siku ya mwanaume duniani au siku ya afya ya mwanaume duniani? November 19. It's afya zaidi. Hapana. Ni nini? Niambie. Siku ya mwanaume ya kimataifa duniani. Ni siku ya mwanaume ya kimataifa duniani. So it's not the whole month. Men's International International month. Yaani kutaka kuamini ngoma ina hata sisi wanaume wenyewe tuna struggle nayo. The day for today, because najua November is your month. Yeah, November there's a whole November thing ambayo inahusiana na mambo ya health zaidi. Yaani leo ni siku ya kimataifa ya mwanaume. Okay. International Men's Day. International Men's Day. Yaani kutaka kuamini ya mambo mzee, hata mimi na wewe sasa tuna kidogo tuna haha nayo. Na kutaka kujua pia kuna changamoto. Pia leo ni siku ya choo duniani. Mera trash. Men's Day. Usually when there's Women's Day, men are like, how come there's no Men's Day? Today is Men's Day. See, the thing is, you don't even know there is a Men's Day. Unaona tumeanza kuongea there's a Men's Month. The entire November. Lakini unajua hata hivyo hata siku yenyewe hii ni baada ya yani wametuonea tu huruma kaiweka. Bado malalamiko. Lakini wala hata haikuepo. Haikuepo kabisa. Na sasa hivi hata ukiwaambia watu wanasema sasa nini nayo. I'm telling you. Baada ya malalamiko sana na kuungaunga ndio vimepatikana siku ya choo duniani. Actually kuna debate kubwa sana kwamba pengine hii siku labda pia inasababisha inamfanya mwanaume anakuwa less masculine. Kwa hiyo kuna watu ambao sasa achane na hizo mambo. But does it make a man any less masculine? Ni debate. Kuna mtu anasema sasa why should we have a day? Yani how? Every day. Yani tunamwadhimisha mwanaume nini? Yani unamfanya mwanaume anakuwa mama yani. Si unajielewa wanaume waache mambo ya kimamba. It's amazing. Lakini nimeipenda slogan ya mwaka huu which is walikuwa wanasema ni zero male suicide. Na hii imetokana na suicide rate au suicide attempts rates ambazo zimekuwa zikitokea kwa wanaume. Kwa hiyo sasa hivi nilikuwa nasema wanaume tunaanza kumove kama jeshi la Marekani. Unajua jeshi la Marekani wanakuambia we leave no men behind. Ndio maana ukiangalia movies za zamani Rambo alikuwa aachi mateka kule. Yaani akimwacha mmoja anarudi kwenda kumuokoa. Sijui those guys man. Shows nigga alikuwa aachi mtu. Lazima arudi hata kama mmoja. It's a very good propaganda machine. Like literally what I mean, we leave no men behind. So mwaka huu concept zima inakuwa ni zero male suicide. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia namna gani tunaweza tukafikia katika hiyo rate ya kusema kwamba wanaume wote au tupunguze kwa kiasi kikubwa sana so lazima wanaume kujaribu kujiondoa uhai. That's the concept ya mwaka huu. So I don't know what's your take, Dr. Maro. Mimi nadhani ni steps sahihi kwanza. Unajua kweli ni kwamba bado safari ni ndefu sana. Hasa inapokuja kwenye swala la suicide. Statistically speaking, tunasema kwamba wanawake wanaongoza kwa majaribio ya kujiua, si ndio Lakini wanaume wanaongoza kwa kujiua. Meaning kwamba idadi ya attempts overall wanaongoza ni wanawake. Lakini success wanaongoza ni wanaume. Yaani ni wanaume wachache sana ambao wanaamua kwamba tunajiua. Si ndio? Sio asifanikiwe. Yaani rate ya kufanikiwa ni kubwa. Yaani mpaka mwanaume aseme bana mimi sasa hivi basi anaenda. Ila wanawake wanaongoza kwa attempts. So the difference iko hapo. So ni very right direction kwa sababu tunasema sisi kwamba inapokuja kwenye suicide safari ni ndefu sana ya kufanya yale maamuzi. We think kwamba ni maamuzi ya overnight, but it is never an overnight decision. Ni decision ambayo waga ina involve thoughts nyingi sana hapo nyuma. Na hizo thoughts kama ingekuwa mwanaume angeweza kama ana share au kama mama au mwanamke angeweza kuwa ana share, pengine there was always a way out ya kuweza kumsaidia kutoka hapo. Sasa why do men wana succeed kwenye kufanya hiyo commitment ya kumaliza kabisa? Ni kwa sababu they do not share even the sign. Hata dalili moja haionyeshi. Umeelewa Yaani kwa mfano there is a very fresh case which is imetokea few days ago somewhere hapa Dar es Salaam, siwezi kusema, ambapo kuna mtu amecommit suicide usiku na amekaa na family yake wameangalia TV, ametoka dakika 10 tu baadaye dogo anamtafuta baba, anamkuta baba tayari amesha commit.
but there were no sign whatsoever ya kwamba baba na hapo ameenda msikitini, amerudi nyumbani, tena msikiti ile sala ya usiku ya saa 2 amerudi, amekaa na watoto, amenini na ameenda amecommit. So you can tell kwamba changamoto hii inahitaji kuzungumziwa. Yani umesema sahihi kabisa kwamba theme ya mwaka huu ni theme muhimu sana na ni muhimu sana kuizungumzia kwa sababu lazima kuna soul itaokolewa. And this is why we get to have these conversations kwenye hii podcast. Kwa sababu waga tunasema kwamba a conversation heard is a life served, right? Kwa hiyo the more we speak about things, the more we get to understand, to unpack about things, tunaweza kwenda kuokoa maisha ya mtu. Waga nasema kila siku kwamba if we do one episode, afu mtu akaja akatuambia bwana mlichozungumza kimenisaidia kwa namna moja au nyingine, that's good enough reason for us to go back and record another episode. And that's the whole concept of doing Men, the podcast can catch on YouTube or any other sema ambao unasikiliza podcast yako. On Twitter ni @menthepodcast, on Instagram ni @menthepodcast. Mimi naitwa Michael Baruti. Nadia, our resident psychologist, is here. Nadia, what's good? Uko fresh? I almost started to cry. Last week I lost a cousin. He committed suicide. And yeah, and not for the best reasons. Again, we cannot really tell what was going on, in his heart, in his mind. Lakini, yeah, I mean, I think it's important we speak about this. It's inasikitisha sana yeah, I am laughing anxiously. Lakini yeah, ni topic ya muhimu. Yeah. Well, it's yeah. not the opening I expected, yeah. but it is what it is. It's not the opening you expected, but it is an important opening. It is. The reason why it wasn't expected, and the reason kwa nini haizungumzwi ni kwa sababu hiyo. Yeah, because as uncomfortable as your sentence ulisema. Yeah. And she was holding back tears. Yeah. Ndio sababu kwa nini we do not talk. Yeah. I think I wouldn't go to too much details into it, but last year me and the community ambao niko nao muda mwingi tulipoteza pia mtu kutokana na swala la suicide, na ni mtu ambaye tunakaa mnamuona, mnashinda naye asubuhi mpaka jioni na nini, and the next thing you know mnashinda naye asubuhi mpaka jioni, mnawasiliana, that kind of thing. Next thing you know, things happen, and then mnakuja kwamba huyu mtu amepoteza maisha over suicide. Kidogo ilitushtua mimi and the whole community, tushtua sana, na it get into the conversation was, do we not talk about it enough? I thought kwamba we are an open community, kwamba mtu anaweza akaja akazungumza. So when this thing happened, inamaanisha kwamba we are not as open as we thought we are, it unpacked the whole Pandora's box about it, and I would say we've made some progress now. Lakini I think for most of us tulikuwa tunasema kwamba haitakiwa kufika hapa ili ndio sisi tuanze kuwa na hizo conversation. Lakini sasa I guess sometimes you never know mpaka itokee. Sometimes you never know mpaka itokee. Yeah. Now I had a meeting with Isaac Maro the other day. Juzi kuna sehemu tulikuwa tunaongea, akawa anaambia watu kwamba ikitokea kuna mtu kati yenu amepata suicidal thoughts, John Yone, I'll deal with you bure kabisa. I won't charge you. Sitakwambia unilipe chochote. As I know professionals nitakuwa lipe, lakini the fact kwamba you have suicide thoughts, and especially if you're a man, come and talk to me. We'll find a way. And I guess this is what we need to do most as a community and a society. Kwa sababu as men we need to be able to move together na kuweza kusaidiana na kuacha kuchekana. Tunapata challenges, lakini vile na kujaribu kukeep each other on check. Dr. Maro, kidogo lately you haven't been okay. What is going on, man? I think we need to do that more. Yeah. And zaidi kuwa baada ya kupeana information, kwa sababu wanaume wengi, I think right now the concept of vulnerability tunaichanganya with being informative. Tunaweza tukaambiana kuna changamoto 1 2 3 zinatokea, but napambana nazo. Lakini that's being informative. It sounds like being vulnerable. I'm sharing kwamba napitia changamoto, lakini vulnerability ni ile kuingia kwa undani zaidi. Hizi changamoto zinanisababishia nihisi vipi, nifikirie mawazo gani, napitia ugumu upi.
So if as a collective tukaanza tusiishie pale at being informative kwamba mke wangu kaniacha, or my partner, my girlfriend amefanya hivi, mtoto anapitia changamoto fulani. Let's go a bit deeper kuangalia hasa hizo changamoto unazozipitia zinakuletea wewe internally mabadiliko gani, kama ni kimawazo, kama ni kihisia, mabadiliko gani yanajitokeza because of that. I think it's ni muhimu, maana many of us, I think I was at some point pia I don't want to say a victim of sharing information, and I think I've been vulnerable. But actually I'm just sharing information ambayo mtu akipita anaona maisha yangu, anajua kabisa unadi anapitia changamoto size. Hiyo kazi haendi sawa, ameachishwa kazi. That's mtu alikuwa observant, anaweza akaona kiurahisi. So it's not actually being vulnerable kumwambia mtu mimi nimefukuzwa kazi, but it's going deeper. Nilipofukuzwa kazi imeni affect vipi ndani ya maisha yangu, ndani ya hisia zangu, mawazo yangu, yani imeni affect vipi. I have a question now. Go on, it's okay. It's okay. I was listening very carefully, and I think I share this with many men. What information is okay for me to share with other men? What type of information, in what category? There's this thing that part of my ignorance, but as a man, I feel like there are two areas where I'm not ready to share with anyone. I'm speaking on behalf of men. My finances, because that is me being a man, and my manhood. Like, man, I'm struggling with erection, stuff like that. But figuratively speaking, like there are two areas which I think they are not easy for men to share with other men. Now, how should men like me go about, if that's the issue now, that is where the crisis is. How can we as men share these and not feel vulnerable? Yeah. Oh, that's tricky. Lakini I'll go back to what I always say. Unajua, not everybody is privy to what's going on in your personal private life, right? And when I say personal private, naongea ndani ya kichwa chako, ndani ya mwili wako, yani what's happening internally for you. Overtly, most people will see it's public. Lakini the person you share with, it will be determined by you and the level of trust you have with those people. Lakini muda mwingine sio lazima ushare na the men that you are existing with in the community or the people in your life. It can be a professional. Because hapo tena there's an additional protective layer. Kwa sababu huyu ni, let's say, daktari. Daktari is bound by medical ethics, by professional ethics, by a specific code of conduct. Najua hata nikaenda nikaongea naye, especially let's say for when ikija area ya my manhood, and maybe the issues that I'm having there with my reproductive parts or my performances or etc. It's very personal, right? Lakini unajua kwamba huyu professional, yani kazi yake address perhaps these specific concerns. So it can be one, I think, a bit safer. It's like kama tunaanza kuchukua steps, that would be a first nice step. Kwa sababu wewe mwenyewe you're telling your mind that it is okay to tell someone. That someone can be a professional who doesn't know you, ambaye who interact naye, labda kwenye consultation, ikiisha hapa muonani tena mpaka ukamconsult tena. So you know that there will not be this awkward moments ambayo tunakaa wenyewe tunakunywa alafu najua Mike anajua what's going on in my life. Right? I think rather than jumping that whole bridge, tuangalie small steps. What can I do now? Kidogo kuanza eradicate some of those internal barriers tunazojiwekea. The issue of vulnerability mimi naiona ni muhimu sana. Na yes, we are encouraged kuwa vulnerable. Lakini kuna madhara of being overly vulnerable with the wrong people. Sindio? So ile watu earn your trust, but also for you to slowly take steps, initiatives kuirahisisha kwako wewe mwenyewe kuwa vulnerable. The right areas nivo, kama ni a professional, kama ni someone you respect, mtu ambaye unajua huyu nina what's trust? Uaminifu naye. Unajua Kiswahili kinaenda kinarudi.
there's the reason zamani watu walikuwa wanakuwa close labda na baba mdogo, vyomba, nani, kwa sababu you feel like those are the people ambao wameishi, they've seen things. Kwa hiyo kuna guidance fulani ambao wanaweza wakakupa. Sasa siku hizo wajomba, siku hizo wanaume mnasomo. No, lakini baba wadogo ndio sisi ndio kidogo. Lakini bado yuko pale pale. Hamna somo. Huyu angefaa. Lakini hiyo concept mimi naielewa. Mimi mpaka leo naishi hiyo. Kwamba kuna mtu fulani mzee, mtu mzima ambaye yani unaweza kumwambia chochote kwa sababu hamna kipya. Unanielewa Kuna hiyo mimi mwenyewe naiamini sana. Si ndio? Lakini kama ulivyosema baba mdogo wengine meusho. Kwa hiyo lazima mtafute baba mdogo fulani ambaye kimsingi proper. Yani ushamwangalia, yani resume yake inajieleza vizuri kwamba huyu busara zimelala. Tunakijengea baba mdogo. Isiye kama baba mdogo wewe ndio baba mdogo wa mtu. Lakini unakuwa mzuri sasa wewe kwa sababu wewe una ujuzi mwingi pia. Una ujuzi mwingi. And I think nadhani ndio, and I guess that's the whole concept of kusema kwamba wanasemaga it takes a village, right? Hiyo ndio concept zima inayokuwa hapa kwamba ni kwenye kumsaidia mwanaume. Unajua for the longest time I feel like wanaume tumekuwa tunajiona tuko wenyewe kwa sababu tumekuwa raised kwa kuamini kwamba matatizo yote utakuwa yasolve wewe. So right now inapokuja conversation ya mental health, right now tunapoambiwa kama unaweza ukapata msaada, in all honesty mimi mwenyewe bado ratio zangu baadhi na struggle. Pamoja I've sat with Nadia for years, we're doing this thing. Nimeongea na watu wengi and I'm always telling people find help them. Lakini mwenyewe bado kuna issues zangu nyingine. It's okay. I struggle a little bit like kweli nikatafute msaada kwenye au niko maina. It's a human nature, I guess. It's a process, right? Yeah. Lakini right now ninapokuwa na conversation ambazo zinakuruhusu wewe kama mwanaume kutafuta msaada, it's more like okay, but where do I get the help? Kwa sababu maisha yetu yote tumekuwa raised kuamini kwamba mimi ndio nitakuwa nipeleke solutions. All of a sudden now kuna sehemu ya kupata msaada. How? Ingawa on the other hand kupata msaada it's a good thing because we all need help at some point. Lakini I guess that is where the mzani kidogo unapindia hapo yeah. Mimi nadhani na bado naona kuna safari kidogo kwenye hicho ulichosema mzani. Yani kwa mwanaume kuna factors nyingi sana ambazo zinaweza kumfanya akubali direction ya dunia ya sasa, kwamba it is okay not to be okay. Yani hiyo ni dhana ambayo tunasema sisi ni dhana ya kidunia nzima. Si ndio? Lakini when it boils down inapofika kwamba Isaac ni nani? Si ndio amelelewa mazingira gani? Si ndio amezungukwa na watu gani? Utoto wake aliambiwa vitu gani? Yani ya bringing, culture, tradition, customs, vitu vyote vilivyokuzunguka. Vile sasa, yani vile ni kama tuseme cabbage. Yani zile unatakiwa uzipeel zote. Peel moja baada ya nyingine mpaka ufike mwisho ambapo umkuta Isaac huyo hapo mwambie it's okay to say that you are not okay. Si kazi rahisi. Na kwa tukizungumza kwa mfano setup ya Tanzania ambayo sisi ni muunganiko, ni kama melting pot ya mila na desturi nyingi sana. Unajua kwa juu tunajiona kama sisi unajua tunafahamiana, tumezoeana kwa sababu ni wa Tanzania, tunaongea Kiswahili, tumekulia labda sehemu moja, tumesoma shule moja. Lakini ukweli ni kwamba kila mtu alikuwa akitoka jioni anarudi kwao. Ambapo kule kwao anakutana na watu ambao ni wa kwao, ambao kuna vitu wanavyomfundisha ambavyo ni vya kwao. Sasa pale kwa wanaume ni changamoto kwa sababu ndio maana inapokuja kwenye tunaposema sasa kwamba bana it is okay tuongee hivi na hivi. Hata sasa hivi kwa mtu ambaye anasikiliza, yeye mwenyewe anavyosikiliza yuko peke yake, anaweza kusema yes, ngoja nitafute professional help, si ndio Lakini steps za kwenda kuitafuta sasa ndefu. Anaanza kuona sasa hii ni safari ndefu. Yaani naanzia wapi? Nafanyeje? Umeelewa Hapo ndio kwenye changamoto. Na narudi kule nyuma kwenye utoto wake kama mimi niliambiwa bana mwanaume kaza. Nilitakiwa niwe mimi ndio mtatuzi wa changamoto. Sasa mimi mwenyewe ni mtatuzi wa changamoto. Yaani mimi naangalia kila mtu ananitazama kama ndio Superman. Alafu ghafla mimi tena naanza kutoa mchozi tena rafiki yangu. Haiwezekani. Yaani kwa hiyo mimi ninaona kwamba the biggest challenge ambayo sina nazungumza kama mwanaume tu ni kwamba
kuna nani nyingi sana za kupeel. Kuna layers nyingi sana za kupeel. Ambazo sasa ndio mnakaza sasa hapo wa saikolojia. Sijui tunazifanyaje. Lakini ni lazima tuzichonge zote. Ili tufike kwenye ile level sasa ambayo sasa ndio mtu anasema bwana, ni sawa, mimi naweza nikaongea na mtu. Mimi naamini hapo ndo kwenye changamoto kubwa. No, I'm agreeing. There's many, kuna layers nyingi. You know, hata politically, hata socially, religiously, kuna layers nyingi. And then sasa hapo, those are the bigger titles or umbrellas. Sasa chini yake kuna mengine. So it's going to be a journey. Ni safari ndefu. Lakini any step towards that direction, nahisi is a good step. Na tukitackle zaidi the mindsets around it, nadhani hiyo pia inaweza ikasaidia mtu kuengage, kuangalia kwanza, kuinspect. Yaani haya mafundisho niliyopata throughout ukuaji wangu labda yalikuwa sio sahihi. You know, lakini hiyo inaanza kwanza na mindset. Mtu afike kwenye hatua kusema okay, labda kuna issue pale. You see like how you got to this point of tunaweza tumekuwa wote Dar es Salaam hapa Tanzania. Lakini mafunzo niliyopata nyumbani yamenijenga kiaina fulani hivi. Sasa mtu kufika kuja point kusema acha ni investigate, nilete ile microscope kuangalia mafunzo yangu yalikuwaje, inamhitaji mtu kuwa tayari kusema kwamba pale kulikuwa kuna tatizo. Right? So tukitaka hizo mindsets, tukabadilisha the way we think about our upbringing, the way we think about our culture, the systems tuliokuwa ndani yake, then it's that would be a big step. Kwa sababu hapo kazi kama unairahisisha kidogo, when there is that willingness kwamba hapa kuna changamoto, labda tuangalie. Ile kuangalia is a process in its own, lakini ile hatua ya awareness kusema kuna changamoto pale is the most important. It is, and I think challenge mental health kwa ujumla, waga naambia watu kwamba impact yake sio kama challenges, it's not tangible. You know, challenge nyingine, jenga barabara, leta miundo, jenga hospitali, jenga nini, it's even easier kwa wadau kuinvest in it. Lakini changamoto ya mental health ni kwamba you don't see anything tangible. You might see the change in the society, but then also again kwa nchi kama Tanzania, something that might actually take years. So ishi ni kwamba nani yuko tayari kuinvest kwenye kitu ambacho kitachukua miaka, wakati nikijenga hospitali hapo na nchi wataona watanikubali, kesho watanipigia kura. So I think that is where for me changamoto pia zinakuja, lakini we move. We gotta keep having this conversation to get to wadau wa kuwa involve, wadau wa kuwa engage, kutafuta stakeholders mbalimbali na kuendelea watu waendelee kuona values. Mimi I take pride in the small steps that we are taking. Like right now nakaa unaona waziri wa afya wanatoa commitment kwenye mambo ya mental. 5 years ago that wasn't happening. So mimi nasema ni tusiwe too excited kwa expect big things to happen, lakini tuwe logical kuona kwamba okay, we are making steps towards the right direction, so ni kuendelea kuput pressure ili mambo yatokee. I want us to come back to issue ambayo tutakuzungumzia leo. Tuko na Dr. Isaac Maro. Dr. Isaac Maro is a very well-known figure. He runs an amazing radio show called NJIA Panda. It's been running for years. How many years now in Japan? More than 18 now. More than 18 years. Wow. Many years. That's a grown child. That's an adult. That's an adult. That's an adult. Wow. Umelea watu redioni mzee. Do you get people ambao walikuja zamani sasa hivi unaongea nao ni watu wazima sana? Sio tu hivyo, kuna watu ambao wameenda kusoma medicine kwa sababu walinisikia mimi wakiwa darasa la pili. Wow. And they decided like, hey, we want to be doctors. Na daktari nao kweli. Wow. Nimeshazeeka. Time to go home, man. Time to go home and hang up your coat. Retire the jersey and just... He runs an amazing radio show in NJIA Panda, which the more I listen to NJIA Panda, I think it's very similar to what we do here. In the sense kwamba you taking real life stories za watu unazungumza nao na kujaribu kutafuta clarity in terms of watu kujitambua na watu kujaribu kutafuta njia bora ya kuendelea kuimprove na kuwa watu bora na vitu kama hivyo. Kutoka kwenye crossroads zao. Crossroad, yeah. NJIA Panda ni crossroad jamani. So Dr. Maro is a medic, is a doctor. Unafundisha pia. Anafundisha pia.
Right now pale ninapofanyia kazi anatufanyia an amazing work kwenye, we have our new product inaitwa Namia. It's a brand new show. He's doing an amazing stuff. Lakini sio essence ya sisi. Probably actually essence ya kuzungumza naye hapa imekuja na conversation ambayo tulikuwa tunafanya wakati tunatengeneza the new show. So we are creating a new show ambayo ilikuwa inahusiana mambo ya tunasema neurodiversity. Kwa Kiswahili bado mpaka leo natafuta neno sahihi. Halipo. Tusihangaike sana. Tutaseka sana. Lakini literally tunazungumzia vitu kama autism, ADHD. Tulikuja kuziita changamoto za ukuaji. Lakini kwa kweli kabisa huoni kama kuna mahusiano kati ya neurodiverse na changamoto. Lakini ndio concept kwa Kiswahili tulikosa lugha fasaha ya kuiweka. Lakini kwa kuwa kuifanya watu waelewe zaidi ni kwamba unalea mtoto ambaye ana autism, right? Ambao kwa Kiswahili tunasema ni usonji. So essence kuja kuzungumza ni kwamba through my research na kuzungumza na watu wengi imeonekana kwamba involvement ya wanaume kwenye kulea watoto hususan ambao wanapitia hizi changamoto ni kama presence ya wanaume inakuwa almost doesn't exist. Ni kama vile ile swala tunawachia kina mama, wanaume wapambane na wengine. Ndio maana I was so moved na story mtu kama Masudi Kipanya ambaye alihangaika sana na mwanae mpaka pale Mungu alipomchukua uhai wake. I was so moved na mtu story kama babu wa Kitaa ambaye anasema mtoto wake ana Down syndrome. Ana Down syndrome. Yes, ambaye anapambana nayo. Lakini vivyo vinaambia mtoto wako na wewe una autism, I was like, okay, this will be a very good segue sisi kuanzia kwa sababu kwanza you're a medic, lakini pia you're a public figure. Kwa hiyo una knowledge ambayo unaweza ukashare na sisi. So for starters, how old is the guy? Is a guy or a girl? A guy. A guy. Anaitwa Ivan. Ana 11 years now. 11 years. Ni wanamuita au wamemweka kwenye category inaitwa non-verbal autistic. Haongei. But he does everything else. Na siku hizi wanasema sasa wamebadilisha sio non-verbal. Imebadilishwa jina ina jina lingine. It's not non-verbal kwa sababu ukisema non-verbal maana yake ni category kwamba pengine asikii afanye non-communicate. Kuna neno jipya limezungumzwa. Fact kwamba hawezi tu kusema bana mimi naomba unipe maji ninywe. Ndio changamoto, lakini akitaka maji atasema maji. Kwamba anakuwa hawezi akatengeneza sentence ndefu. Lakini yes, he's 11 na mimi Mungu alibariki kwa sababu nilikuwa najua mwanzoni kabisa. So mimi ni mmoja wa wazazi ambao tulibarikiwa kujua changamoto za mtoto mapema. How old was he? He was almost 2. Kwa mdogo sana. Na wakati huo was he because alikuwa haid the milestone alizokuwa ilikuwa ni na ndio dalili za mwanzo unazoziona. Pale mtu anapoanza kuchangamka nilianza kunotice vitu ambavyo vilikuwa vinani alarms. Kwa sababu pia siwezi kusema kwamba mimi am the best dad in the world, lakini at that time nilikuwa very involved na watoto. Kwa hiyo I was there. Nikawa naona yani jamaa akimpora toy yani hata hangaiki na mtu yani. So unajua kuna vitu, kuna milestones ambazo, kuna stages za mtoto ambazo anakuwa competitive, kuna stages ambazo mtoto anakuwa very observant. Yani hizo zipo. Sasa nikawa naona vitu ambavyo vilikuwa completely different. Ivan wakatikati ni mkubwa ni wakatikati. Wakati huo ni second. Ilikuwa kwa mfano ukimweka kwenye TV, yani akiwa anaangalia TV, hata ubadilishe channel. Hata ajali. Ndio like kwa kawaida mabwana wale wengine wale ukisogeza tu ni vita. Au akiwa ameshika toy yake ukaichukua. So like endelea. So it started like that. Ikajaga nikaanza kuwa nasoma. Na wakati huo tena shout out to my brother ndugu zangu wa Power Breakfast. Wakati huo Gerald Hando yuko. Ilikuwa nafanya sana program za afya check za radio. Na ikawa around the same time ndio ilikuwa buzz kuhusu autism inaanza duniani huko. So I used to read na naangalia. Na uzuri ni kwamba by then ilikuwa ni kwamba kwa sababu ana kaka yake alikuwa tayari ashaanza kuattract watoto wengine wa mtaani.
Kwa hiyo watoto wanakuja wengi, wanacheza. Sasa wakati wa kucheza, una imagine watu wanacheza mpira, alafu kuna jamaa anaenda anakaa hapo katikati, anakaa chini tu anacheki wenzake wanafanya. Yaani uwanja mzima anakuwa sasa amevuruga, amekaa. Instead of playing anakaa. Yaani anafanya something very different from others. So that's when I noticed. Lakini it's been a journey kwa sababu naweza nikaelezea story kwa sababu it was around the same time ambapo everyone else naye alikuwa anashtukia kwamba kuna this challenge. Alafu systems were not ready. Kwa hiyo hata nikamchukua nikaenda naye Muhimbili wakasema bwana hapa inabidi usubiri akue kidogo. Ili tuweze kufanya vipimo zaidi, which ideally sasa hivi kama tukizungumza autism tunasema the first solution ni nini? Kuwahi. So it was completely opposite of what was said. Ukisoma huku unaambia bana mpeleke haraka. Huku anasema tusubiri tuone kama kuna milestone nyingine zitakuwa hazifikiwi. And then tukaenda mbele ikaja sasa kwenye ikawa ni diagnosis of exclusion. Diagnosis of exclusion ni one of the difficult diagnoses unazijua wewe. Kwamba inabidi utoe vitu vingine vyote ili kama vyote vikiwa havipo kitakachobaki ndio hicho. So ikabidi kumpitisha kwenye battery of tests nyingi tu za usikivu, sijui za MRI, sijui vipimo vya ubongo, sijui vipimo vya nini ili kujua kama kuna tatizo lolote. Ili kama hamna basi tubaki kwenye autism, which was another challenge. Siku hizi tumesogea sana, huko hatupo tena. Yaani siku hizi diagnosis wanafanya muda mfupi tu tayari wanagundua bana huyu mtoto ana kwenye checklist inaonyesha kabisa vitu vina check unaweza kuona. Na it was around the same time ambapo sasa ikawa even sasa kwenye communities tukawa tunaanza kusikia pia kuna watoto wengine ambao wana autism. Na sasa tukienda mbele sasa over the years nikaja nikagundua pia kwamba I had friends au colleagues au encounters ambao tumefanya nao kazi kwa miaka mingi ambao now they had children with autism lakini hawajawahi kuisema. Na it took them like 4-5 years, yani mtu mpaka miaka 5 mna bump into each other every day lakini hajawahi kuwa na ile audacity ya kusema kwamba ana mtoto mwenye autism. Na anakuwa mkubwa kabisa na bwana sasa bwana mimi nadhani mtoto wangu ana autism. Nataka tufanye jambo. Sinaelewa hiyo point nimpeleke wapi na nini. Ambao sasa ndio inaleta sasa nadhani ndio sababu hata ulivyoniambia nije nikasema it's a very good avenue ya kuzungumza kwa sababu these are people ambao mimi to me I was like sasa muda wote unakaa naye vipi bro? Bwana unajua siwezi kusema kwa sababu unajua maneno umba na nini, there are so many things, there are so many concepts. Alafu unakuta pia wengine ambao waliamua kuacha sasa. Bwana mtoto hivi kabidi kama ulivyosema mwenyewe mtu aende anzishe familia nyingine huko. Kwa sababu yeye kwao kwetu hamna hiyo kitu. Yaani sisi itakuwa tatizo la mama tu. Na ni hawa sasa ni watu ambao kwa uwezo wao wa kielimu, kwa exposure yao ni vitu ambavyo hukutarajia kuvisikia vikitoka kwenye vinywa vyao au kushuhudia the actions ambazo zilikuwa zinatoka kwao. Kwa sababu hao ni watu ambao ulikuwa unaamini kabisa kwamba in society kwa vizuri yule. Sasa hiyo kama hao wako huko ina maana hao wengine ambao wapo inakuaje? Sina naelewa. Kuna mtu mmoja aliulizaga kitu kimoja sasa, lakini Michael bwana ile swala kali limekuwa sana siku hizi. Inawezekana zamani ilikuwepo kabisa. Mimi I think nikamwambia labda zamani issue ilikuwa ni knowledge. Zamani ndio kulikuwa kuna watoto wanafungiwa ndani. You go back in the days watoto wanafungiwa ndani watolewi nje. It's simply because hatukujua au hatukuwa na maarifa na hatukuwa na ufahamu wa kutosha kuhusiana na hilo swala. Ndio maana maybe hicho kitu kwa kinatokea watu wakawa na option rahisi ni kufungia mtoto ndani, forgetting kwamba utadinae vipi anavyozidi kukua mkubwa. Kwa Tanzania majibu ni matatu. Na yote yanaingiliana. Jibu la kwanza ni kwamba elimu ilikuwa ndogo, we did not know about autism. Na hapa tuzungumze zote, tuziweke zote kwa sababu tukisema autism kuna changamoto nyingine ambayo tunaiona sasa hivi ambayo na uhakika nayo unaweza uka-attest to this, ni kwamba kila mtoto sasa hivi anaonekana na autism. Why? Kwa sababu awareness autism imekuwa kubwa. Lakini kuna batteries, yani kuna a lot of challenges ambazo ni neurodiversity kama ulizosema wewe ambazo zizungumzi. Elimu ilikuwa ndogo.
That's for a fact. Kwa hiyo hata watoto ambao walikuwa na autism walikuwa wanaweka kwenye kategori nyingine ambazo hazikuwa zinahusiana na autism. Kwa mfano, mtindi wa ubongo, mtoto mwenye autism alikuwa anawekwa huko. Si ndio au bubu asiongea, si nini, yani ilikuwa inawekwa kwenye hiyo. Ni ya kwanza. Ya pili, ambayo hii pia ni factor hatuwezi tukaikataa, ni kwamba sisi tupo kwenye phase ya baby booming. Yani population wise sasa hivi as a country uzazi tumebarikiwa. Kwa hiyo watoto ni wengi sana. Sasa kama tunasema kwamba kwa sababu sasa hivi of recent ilikuwa ni duniani kote, katika kila watoto 86 nadhani kitu kama hicho, mmoja ana autism. Sasa hiyo 86 ni ya dunia. Kuna nchi ambayo unaweza kuzunguka mtaa mzima na mtoto mmoja. Lakini sisi kwetu tukizunguka, yani hapa tukitoka sasa hivi tukaenda hapo nyuma hapo, tukaselect nyumba 5, watu wanaweza kuwa wamezidi 80, unanielewa Kwa hiyo point ni kwamba tunaona sana prevalence ikiwa kubwa kwetu, kwa sababu pia idadi ya watoto ni nini? Ni kubwa. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, ambayo hii sasa inakuja kwenye kote, ni kwamba kutokana na elimu sasa ambavyo imekuwa kubwa, na ambayo nilikuwa naizungumza mwanzo, ni kwamba changamoto nyingine zote ambazo zinahusiana na changamoto za ukuaji zimekuja kuwekwa kwenye autism. Kuna kazi tulifanya last year kwa kazi kwa muda mrefu kidogo ya kujaribu kuangalia, na ilianza na question kwamba serikali imekuwa inazungumza kuhusu elimu jumuishi. I'm an ambassador of kitu kinachoitwa jamii jumuishi, inclusive society. Sasa tukafanyaga study pamoja na taasisi ya hayati Regional Mengi ya kujaribu kuangalia kama shule ziko tayari kupokea watoto, na tukafanya very random selection ya shule hapa Dar es Salaam, ikiwemo shule ambazo zipo katika maeneo ambayo ni very affluent. Tukaenda kuangalia, tukaobserve wanafanyaje, wanapokeaje wa watoto, kwa sababu kumbuka ni sheria sasa hivi kwamba mtoto ambaye ana miaka 7 yuko nyumbani, wewe mzazi unatakiwa ujibu swali. Kwa hiyo wazazi wanapeleka watoto shuleni expecting kwamba walimu shuleni tayari wana capacity, wako equipped kuwapokea wale watoto. What we found was a completely opposite and a very, yani picture very different. Kwamba first walimu hawajui, pili kulikuwa kuna changamoto ya kupata elimu, lakini ni mambo ya kimfumo. So in that kutokana na hilo, watoto wengi ambao wanaenda sasa wanawekwa kwenye category kwamba wana autism. Kwa sababu ndio kitu ambacho kimesikika zaidi kwenye media, ndio kitu ambacho kinazungumzwa. Uzuri ni kwamba wazazi wa watoto wenye autism tunaongea. Yani ni kama vile tunanongwa. Kwa hiyo tumekuwa tunaongea zaidi ya wazazi wenye watoto wenye changamoto nyingine. Kwa hiyo matokeo yake yanapelekea sasa haya yote matatu yanapelekea hicho ambacho mtu alisikwambia kwamba colleague alikwambia kwamba bana, mbona kama ngoma kama imeongezeka sana sasa hivi. It could be because of all these three. Tell me about how Ivan being autistic, how did that change you as a person? Imechange sana kwa ukubwa, kwa sababu first mimi ni God fearing. Mimi namuogopa sana Mungu. Na imetokana na mambo mengi kwa njia panda. Which I actually believe kama pengine ilikuwa ni journey ya kunitayarisha mimi niweze kumpokea Ivan. I'm different in that way, kwa sababu kupitia njia panda, kwa watu wanaofahamu kile kipindi, I meet a lot of people with so many challenges. Na hizo challenges wengi hawajui hata wanaanzia wapi. So in the process mimi naamini kwamba nimejifunza kupitiamo. Sasa Ivan alichange vipi? Over the years mimi nimekuwa na take care of others ambao wana watoto wenye challenges. Tena nikikaa katika position ya daktari, which I usually like to talk about this, kwa sababu nadhani hii sijui kama daktari atanielewa. Madaktari wengi sisi, kwa mfano ukiniuliza the biggest mistake or the biggest challenge ambayo anao daktari wa Kitanzania na kwingine kote duniani ni kuassume kwamba yeye ni superman au superwoman. Unajua gani doctor anapokuambia bana you have 5 months left. Kwa mujibu wa vipimo vinavyoonyesha una miezi 5 tu imebaki. It is very easy to talk ukiwa kama on that side kama vile daktari, si ndio Wakati unayemwambia ndio unamwambia kama una miezi 5 ya kuishi ili ufe. So take that picture kwangu kwamba miaka yote nimekuwa na deal na wazazi wenye watoto wenye changamoto.
it's very easy to tell them bana do this, mpeleke physio, hakikisha kwamba mara 5 kwa wiki unampeleka hospitali, anafanywa mazoezi, anarudi nyumbani, unafanya nini? I feel very good. Na unamaliza, anaondoka, unafurahi. So I had that at home sasa. Huyo hapo mtoto. Sasa zile zote ambazo ulikuwa unazipreach sasa hebu zipractice. Tunaanzia hapo. So it changed me a lot in terms of first namna ambavyo nimetafsiri maisha, lakini pili naamini ikanifanya nikawa mzazi bora zaidi, kwa sababu mimi huwezi kuamini mimi nikizungumza this is my personal view kabisa, yani wala tusichukulie kama naongelea kama Isaac. Kwa mtu ambaye amekuwa ananifuatilia when nilipokuwa na mtoto wa kwanza na alivyokuja huyu wa pili, mimi nilikuwa ni wale watu wa social media wale sio nini mwanangu sio nini sio ile ambayo kimsingi is not a bad thing, it is definitely not a bad thing, lakini nilianza kupata hivyo sasa anavyokuwa na nini, and then nikaanza kuvaa viatu vya watu wengine kwamba bana hivi unajua unavyojisifia bana mimi mtoto wangu sijui hivi na hivi, unajua kuna mtu mwingine ambaye ana struggle sana na mtoto wake kwa sababu mtoto wake anaugua, na wewe ni kama vile you are brushing it like so that is one of the lessons ambazo nilijifunza mapema sana, kwa sababu unajua why ndio hivyo Mungu amenionyesha. Kwa hiyo sasa tunafanyaje, now you have to. Kwa kwangu mimi kanibadilisha, nikawa naamini nimekuwa a much better person, not rather a much better doctor of course, lakini overall a much better person, kwamba sasa hivi I can really reflect. Mtu akaniambia bana mimi na mtoto ambaye ana changamoto, mimi nikikaa hospitali nikiona mtoto ambaye anaumwa, the feeling ambayo naipata, yani kile kiatu cha mzazi ninavyokivaa ni tofauti sana na kabla sijampata Ivan. Now this comes from doctor's perspective, lakini pia kwenye community sasa ninaelewa pia hata wale kina mama ambao wameachiwa watoto, umeelewa ninawaelewa yani kabisa kwa uzuri kabisa, kwa sababu I know kwamba tunaposema special needs tunamaanisha kitu gani. Unajua special needs kwa nchi za wenzetu unajua wanalipa wazazi yani the government pays you to take care of that child, kwa sababu special needs mimi ukiniambia nitoe hiyo special, nitatoa special, nitaweka expenses. Special means ni expensive, special means ni costs. Yani all these are there, na these are the things ambazo we do not talk about them. Is that the reason wanaume wengi wanakimbia? One of the very big reason ni hiyo kwamba huyu mtoto ni gharama yake ni kubwa sana kumlea, sawa, alafu inayokuja ni kwamba for what. Mimi nishaka na mtu ambaye ananiambia mimi yani namgharamia mpaka lini na itakuwa yani what will happen, Dr. Hebu niambie. Si ndio? I'm sitting with a parent ambaye ana mtoto mwenye autism kama wangu, ingawa sijamwambia kama mimi na mtoto mwenye autism, na yeye ananiuliza sasa hebu niambie, hebu nieleze the outlook. Si ndio we have therapies, we are doing therapies, sawa, therapy moja session moja kiasi fulani, okay, that's good doctor, na anaendelea vizuri, yes anaendelea vizuri, sawa. 2 weeks later anakuja anakuambia doctor, so tunaishia wapi hapa, yani how far are we going na itakuwaje mwishoni. The sentence ni kwamba atakuja kuwa mtoto ambaye atakuja kuwa mtu mzima mwenye autism ambaye ana uwezo wa kujitegemea katika level fulani, but he will not be able to to be like hivi na hivi, hataweza. So why am I doing this now? Unanielewa Kwa hiyo hapo unakuta inatoka from point ya kwamba bana huyu nimsaidie mtoto ili aweze kuwa kutoka point A kwenda point B, ije kwa kwamba huyu sasa amekuwa ni too expensive to raise, anaingilia ratiba zangu na michoro yangu ambayo nimeipanga, na after all sisi kwetu hamna hii changamoto. Another onion. Kwa hiyo anachofanya anarudi nyumbani anaanza maugomvi hivi na hivi, anaondoka. I have stories za watu ambao aliondoka kama yani unajua mtu anaondoka kama anaenda kuosha gari, and then like in the morning kaingia kwenye gari, papa, they never saw him again, just casually. Yani hiyo 2 years 3 years piga simu huku na huku, anakuja kujibia watu bana ninyi endeleeni bana. Tuziko hamna hiyo changamoto. So tujibu swali ni kwamba na hii naijibu kwa watu wengine pia, it's not only for Isaac.
I believe kwamba kuwa na mtoto ambaye ana tunaita additional needs, atuiti special needs anymore. Mtoto mwenye additional needs ni baraka. Baraka in what way? Baraka kwa sababu ni somo zuri sana kwako. Hata masudi anaisemaga kila siku. Ni somo zuri ambalo hauhitaji mwalimu. Yani you do not need to read the Quran, you don't need to read the Bible to see that lesson, to live that lesson. Yani ni somo ambalo ukiishi naye overall unakuwa mtu mwema sana na kila kitu kinaenda vizuri. Yeah, that would come from a person ambaye anaamini katika Mungu, I think. Na mtu ambaye anaamini katika higher power. But I want to bring in Nadia here. In the essence, kuna watu ambao they don't believe in such things. Kuna watu ambao wanaamini maisha yao yapo kwa ajili yao tu na everything revolves around them. When such things occur, can we tell what usually kinaendelea? Like what would be the reason, what would be the mental health struggle ambayo inaweza ikatokea kwa mtu kupata mtoto ambaye anamwona labda ni tofauti na alivyo expect mpaka mtu anaamua kuchimba? I think kama kila kitu alichokitamka Isaac, kuna many facets that come into play. Mtu ukipata mtoto ambaye ana mahitaji ya ziada compared to other children, compared to wewe umekuwa umeona nini, compared to wewe mwenyewe, because tuna reflect as ourselves pia. Mimi nilikuwa nimezaliwa, nimekuwa hivi, mahitaji yangu ni haya. Kama umebahatika kuwa na mtoto kabla, umeona mahitaji ya huyo mtoto, like a normally developing child tuseme. Sasa when it comes to a child who has additional needs, hapo kwanza ina challenge idea yako nzima ya mtoto unamleaje. Hapo ni basically unarudi darasani. Unaona kama Isaac anasema alikuwa anasoma, anasikiliza, and then unakama una reflect, and then it's kama parenting ni trial and error. Hamna hata mmoja wetu aloenda shule alopata somo like hii ndio njia ya kumlea mtoto. We have our own experience, wazazi wetu wavotulea sisi. Ndio hiyo ndio most people wanatumia hiyo wanaitranslate walivolelewa wao, ndio wanaileta kwenye malezi ya watoto wao. Sasa ukipata mtoto ambaye has additional needs, not for a neurotypical child, a neurodivergent needs. Neurotypical tunasema ni yule mtoto ambaye anaonekana mzima, no? Sidhani kama Kiswahili changamoto. Yeah. Ambaye ana ukuaji wa kawaida. Tuseme anaonekana na ukuaji. Hana hizo additional needs ambazo zitahitaji alternative care au zitahitaji additional care support. Needs, additional support. Sasa kufika hapo tayari it's a struggle kwa sababu everything ulikuwa unajua kuhusu kulea mtoto is challenged. Hiyo in and of itself is can form a psychological barrier kwa watu wengi kwamba lakini now you have to go back to the drawing board. Now it's no longer automatic. It's not just easy parenting. Also, parenting is not easy because every child is unique, right? Hata who is neurotypical each is different. Mmoja na mwingine watatofautiana na wewe na ulivolelewa wewe, right? Lakini wengi wetu tushazoea we parent on autopilot. Sasa a child with additional needs forces you to be a conscious parent, ambayo hiyo ni mzigo mzito. Not everyone. Being a conscious parent is not an easy task. Being a conscious human being too. Wewe unavoishi maisha yako conscious, unajua nikiamua kununua kitu hiki yani hii ndio benefit yake, hii ndio risk. Yani kuwa very calculative, intentional. Na mambo unayoyafanya sio rahisi. Na ndio maana wengi wetu tuna stresses, tunaishia kwenye mtungi kwa sababu I don't want to consciously deal with whatever it is. Sitaki kuwa conscious. It's too much work. We work so hard not to be conscious. Ndio. Yeah. And again, it's part of our human nature. Yeah. Binadamu, we are created to, automate kila kitu. Right? Because there's so much stimuli, so much information coming in at every given moment. Tukiwa conscious tuna notice kila kitu, we might lose our minds. It will be overwhelming. Na ndio maana there's a natural process Mungu ametusaidia the way we were designed ambayo inatusaidia kuautomate vitu.
Lakini kuna situations kama hizo ambazo zinakuhitajia sasa, this is not something that can be automated. If this is a new experience, lazima uwe conscious. Lazima ujifunze. Lazima ujue haya mtoto huyu ana mahitaji gani ambayo labda mimi sijajifunza, sijaya automate. And that is a hard task. Yani ukiachana tu with dealing with another human being, in therapy itself nakutana na watu ambayo unamjaribu kumpoint towards the right direction. Get conscious about what is good. Is hard for their own sake. For yourself. You know, we are selfish in nature. For myself, it is hard for me to be conscious. Sasa imagine for another person. Now, I would say being God-fearing or having, being spiritual, knowing that there is a higher power than yourself, inasaidia sana. Kwa sababu, one, you would know that children don't belong to you, they are passing through you. You have a responsibility. You're like a vessel. Yes, you're a vessel. Like a vessel. Yeah. You are there kumpa mahitaji yake, kumuandaa sawa sawa ili aweze kuendelea na maisha yake, ili aweze kuishi maisha yake to a fulfilling extent, awe na quality life. So mtu yani ukiingia kwenye uzazi with that concept, then it makes it slightly easier. I say it's easier said than done. Like Isaac was saying, muda mwingine ukikaa hapa hata mimi sengine nakutana naambia watu these are the strategies, but I always finish with it's easy for me to say it. But I know it is not easy when you're in those shoes, when you're in that moment when you have to deal with it. It is not easy. Means akwambia you're stressed, take deep breath na this is how you breathe. Rahisi tu fresh na tutafanya pale, practice. Lakini niko sasa in the fire, nimezungukwa na moto. Anza kufikiria maji yale pale, fire extinguisher. It's not the same. So I think those barriers zote zinachangia watu kuabandon responsibilities zao. And it makes it easier. Kwa sababu as we said, you can imagine if I can abandon my own needs to find an easier route to solve my own problems, then what will I do with someone else who needs me to show up? So it takes, I believe, a lot of parents who are parenting children with additional needs, who are consciously parenting, extremely mentally, psychologically, like you have to be strong. Kuna baadhi ya watu ambao nawajua ambao wanalea watoto wenye additional needs, right? And usually I tiptoe myself around this concept na conversation with them for two reasons. Moja, maybe I do it selfishly kwa kuona kwamba usije ukajifanya unajua kutoa ushauri sana mwisho ukaambiwa unaongea kwa sababu wako yuko hivi. Kwa hiyo I'm cautious of that. Lakini pili, I think I'm empathetic enough kuelewa kwamba kuweza kujiweka kwenye viatu vyao kwa kujua kwamba wenyewe wanapitia, I wouldn't say even changamoto, lakini wanapitia katika safari yao ya malezi inakuwa tofauti labda na ambao mimi napitia. Kwa hiyo I'm empathetic enough about it. Kwako Dr. Isaac, I know you're a medic, unafahamiana na watu, umefanya NJIA Panda, you have all this information, but was there a point about conversation na watu hususan wanapokuja kwenye swala live na malezi ambayo ilikuwa inaanza kuwa a little bit weird kwamba watu are tiptoeing themselves around you na kuzungumzia swala kwamba mtoto wako anahitaji additional needs? Yeah. Kwenye mazungumzo tunayofanya, especially unafanya na wazazi wenye changamoto, wenye watoto wenye changamoto kama hizi au nyinginezo, there's always uncomfortable. Kuna gray area moja ambayo ni ngumu sana kuipita. First, for example, watu wengi tunapozungumza, especially when you talk, it's easier assumption kwamba Isaac anajua kila kitu, anamlea mtoto wake proper kabisa hivi na hivi. So nakujaga swali, so mtoto wako anaongea? No, haongei. Yani you see disappointments in them kwa sababu they are seeking answers kupitia mimi na namna ambavyo nalea mtoto, kwa sababu they believe I know everything. Si ndio? Yani ni automated expectation ambazo zinaambatana nazo. So inakuwa ni a very uncomfortable conversation. Si ndio Lakini pia kuna this another sio changamoto, actually it's a good thing kwamba kifo cha wengi ni sherehe, sio nini. Yani kwamba bana jinsi ambavyo
kwa hiyo na wewe hivi basi fresh hivi, so they become friends, yani wanaotengeneza urafiki wa karibu, yani expecting kwamba bana unachofanya kwa wewe na utafanya. Lakini we all know kwamba inapokuja kwenye changamoto kama ASD, autism, ni kwamba ile no child is similar to another, yani there's so unafanyaje bwana, mimi nafanya hivi, yeye anafanya hivi, au mtu anaweza akanitafuta anataka nimwambie namna ambavyo anaweza akamsaidia mtoto wake aende akafanye intervention ambayo pengine mimi personally nimeshaona kwamba hii labda it does not show any value, any improvement, lakini tunaishia tuna convince, na mimi namwambia it's good you do it, you know, lakini why aren't you doing it? Anakuja na mimi sina kwa sababu I do not have the money, like you have to find, yani there is always these uncomfortable discussions ambazo zinakuwa surrounding that, kwamba wewe ni parent, wewe ni medic, wewe umesoma, unajua why don't you do this, kwa nini mtoto wako hayupo hivi ilivyo, yani hivi na hivi, na kwamba wananitumia mimi na mwanangu kama mfano. It is very uncomfortable. So that's a challenge. Wow, that's a tough one. That's a really, really tough one. But I guess that's the essence of this conversation, right? I know we are running out of time now. You have to go, or you have to go and record NJIA Panda right now. But we are doing this recording on a Sunday, guys. So we have about few minutes before this guy checks out. If you are to have conversation with other men, I want to sikiliza anyway, but this podcast is all about men. If you are to have, au kama una jambo ambalo unataka uwaambie, unataka wajue wanaume wengine na wazingatie, especially when it comes to parenting watoto ambao wana additional needs. You know, kama umetusikiliza yote tuliyozungumza hapa leo na akaamua kwamba ni I only want to take away one thing, what would that be from you? Kabla ya kujibu hilo, naomba niseme kitu kimoja. Kuna wazazi ambao huaga tuwazungumzii kweli na ndio wanaopata shida pia. Ukiachilia mbali hizi neurodiversity ambazo sometimes they are cool kusema kweli, ukilinganisha na changamoto nyingine, unaweza kanielewa hivi. Unajua kuna this concept kwamba unajua watoto wenye autism wanaweza kawa na akili nyingi, we can always hide in that shade, kusema bwana mimi mwanangu ni genius. So sometimes it is easier to kubali kwamba mimi mtoto mwenye autism, there's some sort of a coolness with it. Hata movies zimetengenezwa kuonyesha that. Unfortunately, that is very unfortunate situation, kwa sababu kuna changamoto nyingine ambazo hazina hiyo. Napenda sana specifically kuongelea wazazi wa watoto wenye ulemavu unaoonekana. Maana hizi tunahitaji ulemavu usioonekana. Hizi sijui autism, sijui Asperger's, sijui ADHD, ni ulemavu usioonekana kwa lugha ya Kiswahili kirahisi. Kuna ulemavu unaoonekana ambao ni wa viungo. Kwa mfano watoto wenye cerebral palsy, mtindio wa ubongo na nini. Statistically speaking, ingawa sio formal, wazazi wa watoto wengi wenye changamoto hii ambayo ni kama CP, wanaume wengi zaidi wamekimbia. Huko kwenye hizi za autism, wewe umesema wamechimba, tunasema wamechimba, lakini kiidadi sio wengi kama wale ambao walizaa watoto wenye ulemavu unaoonekana. Kwa sababu wale ambao walizaa watoto wenye ulemavu unaoonekana, ule pia unaambatana na aibu fulani. Siwezi kutembea na mtoto ambaye nambeba. So mimi naweza nikakaa na Ivan hapo wala usijue, mpigisha Jordans nini yeye katulia bisho, mpaka utakapoongea naye ndio utaona hujampa kama ananichunia. Lakini ule uko tofauti. So ningependa kusema na hii sasa na include na wao pia, kwamba kama ulivyosema mwanzo, sisi kama wazazi, sisi tumepewa jukumu moja tu na Mwenyezi Mungu na nature, ambalo hili ni kuwaleta duniani na kuwapitisha ili waweze kuja kuwa na maisha yao. Na jukumu letu ni moja tu, na halitoka libadilike, kuhakikisha kwamba hiyo njia tunayowapitisha inawasaidia wao waweze kuishi huko mbele ya safari. Basi hakuna kitu kama eti mimi nilizaa mtoto genius, sijui alikuwa duniani hamna kama yeye, au mimi nilizaa mtoto ambaye alikuwa anaugua. Hapana, wote eventually wanakuja kuwa ni wanadamu wanaojitegemea wenye maisha yao. Na wewe siku zako zitaisha na utakufa. I would really like to tell everyone here kwamba fanya jukumu lako. Na if it wasn't you, ulitaka nani ndo ampate huyo mtoto? Yani nani mwingine ampate? What's so special about you kwamba wewe ndo usimpate huyo mtoto? So wewe umepewa huyo mtoto kwa sababu whoever created you
Kama unamwamini Mungu, yes ni Mungu. Whoever created you anaamini kabisa kwamba una uwezo wa kumsaidia huyo aweze kufika kesho. Do your job. If you don't do your job, maana ni kwamba wewe umeabandon your goalpost na umeacha goli wazi, na hakuna mtu ambaye atakuwa proud na what you've done. No one. Here, not today, not in the afterlife. Yaani hilo ni muhimu sana. Fanya kazi yako, hakikisha unatenda kazi yako vizuri, nawa mikono yako utakapomaliza, bwana mimi nimefanya kazi yangu, now I'm ready to go. Utaenda na amani. Watu wengi tunasikia, wazee wengi, watu wengi ambao walitoroka familia uzeeni, au kuna wakati wanafika regrets na kuwa kubwa sana na hawana cha kufanya. Inakuwa tu ni regrets, unakufa na unaishi maisha ambayo yana regrets kubwa sana. It is not worth it. It's not worth it. Nadia? No, I don't want to add anything. I think that is a beautiful message. Like, yani Mungu akupi changamoto ambayo huwezi kuimudu. Mungu akuweki na context ambayo you cannot deal with it. So you're never given anything that you are not capable of doing. And there is a reason why the child with additional needs comes through you. Right? Hata kama wewe mwenyewe hujajiona, hujajitafakari, hujajitambua kwamba una uwezo, unao, for the sole purpose that the child came through you, una huo uwezo wa kumshika mkono huyo mtoto na kumpa the tools anazozihitaji kuishi maisha yake as an independent adult, an independent human. Amazing. So yeah, this is Men the podcast, and this is the end of our discussion. And remember, we can actually keep on having this discussion with us on social media, Twitter, Instagram. We can always bring back Dr. Maro for more if you feel like this kuna mengine ambayo hatuja unpack about this conversation. Ni kubwa sana, lakini pia ni muhimu sana, na especially kama wanaume. Kipimo chako cha wanaume pia ni namna gani ambavyo unaweza ukatimiza majukumu yako, na being there for your kids is one of those things. Kwa hiyo but then kama unahitaji msaada zaidi, this is where you have the Nadias and the Dr. Maros ambao wanaweza kutusaidia kuona namna gani tunaweza tukashape jamii iliyo bora zaidi by us playing our parts as parents. So it is what it is. We gotta do what we have to do, you know, to outsource solution ya baadhi ya changamoto. Maana wewe kukimbia, maana unataka ku outsource solution, you know. If it's not you, then who? You know. Na pia there's no shame kuangalia kwamba it's difficult. Mungu ananipa uwezo ndio, lakini sio rahisi, it's hard. Na kuna watu wengi ambao wanaweza wakakushika na wewe mkono. Right? Wakasimama beside you. So hata unajikuta unayumba, wanakupa hiyo support, unarudi sawa sawa. 100%. So Nadia ni Mind Matters, @Mind Matters on Twitter, @Mind Matters on Instagram. There's a link kwenye bio. Itakupeleka moja kwa moja kwenye website yake, can book a session na kuweza kutafuta msaada wake kitaalamu zaidi. Dr. Maro, if somebody wants to reach out, how do they reach you? On Instagram, Twitter, Facebook, Thread, kote, Dr. Isaac Maro. Dr. Isaac Maro. DRISACMARO. Yes, that's how you can reach Dr. Isaac Maro. Sisi ni Jesus Christ. @Men the podcast on Twitter and @Men the podcast on Instagram. You should hire me at this point. Yes, @Men the podcast on Twitter, Men the podcast on Instagram. You know, you can catch us on YouTube, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Boomplay, na everywhere else ambapo unapata podcast zako. Tutafute, subscribe, share, and keep spreading the free gospel. Till next time, guys. We appreciate you. Have a good one. You didn't say peace. Peace. You're listening to with Men, the podcast.